Are you comfortable with the class topic, or should I explain one more time? Hello. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఓవరాల్‌గా టాపిక్ Okay, okay, okay. ఎక్స్‌ప్లెయిన్. Sure, sure. So, what we are doing previously, we are writing functions, right? We are writing functions. Inside a function, if I'm calling this function from one more function, okay, something like a function 2, okay, function 2. Inside this function, if I am calling like a function, okay, I will get all this data inside my function 2, right? Previously, when we are using functions, that time we are able to fetch the data, fetch the values, everything we are getting in a function 2. Okay, here what we are doing, similarly here we are creating classes. Okay, we are creating classes. Class is indirectly one object. Okay, class is also indirectly one object in the Python. So inside class what we are doing, we are creating definitions. Okay, indirectly definition, those we call it as a methods. Okay, when we are working with list, ఎప్పుడైతే మనం లిస్ట్ తో వర్కౌట్ చేస్తున్నామో, లిస్ట్ డాట్ అపెండ్, ఓకే, లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్, లిస్ట్ 2 డాట్ అపెండ్, లిస్ట్ 3 డాట్ అపెండ్, సంథింగ్ లైక్ we created like that. And insert, remove, okay, these all methods we worked, right? List 1 dot add, append, and like insert, remove, ఈ మెథడ్స్ మనం వర్కౌట్ చేసామా లిస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు? we worked or not? Okay, when we worked with the list, or the session of list, we discussed about how to append elements to list. We discussed, right? So here ఓకే. also, what we are doing, these methods. Okay, okay. Sorry guys. సో ఇంతకుముందు మనం అప్ అండ్ ఇన్సర్ట్, ఈ మెథడ్స్ అన్ని మనం వర్కౌట్ చేసాం. బట్ అక్కడ లిస్ట్ 1 అన్నది మనకు డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నాం, ఆ వేరియబుల్ డాట్ మెథడ్స్ వాడేసుకున్నాం. ఓకే, వేరియబుల్స్ డాట్ మెథడ్స్ వాడేసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇక్కడ మనమే సపరేట్ గా, ఓకే, మనమే సపరేట్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి, ఆ క్లాస్ లో, ఓకే, ఆ క్లాస్ లో మెథడ్స్ కూడా మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లైక్ లిస్ట్ 1. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. అక్కడ ఏం చేసాం, మనం లిస్ట్ 1 అని వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం అంతే. Yeah guys, list 1, after that we use like a methods append. Okay, these methods, that time we called like these are inbuilt methods. Okay, we called that time these are inbuilt methods, right? Inbuilt method. But now what we are doing, we are creating class. Okay, we are creating our own class, and we are creating our own methods. Okay, we are creating our own class, okay, like this, and we are creating our own methods also. Okay, methods also. So here we created one class name called student. Okay, class name called student. Inside student, this is like a default constructor. So this is a, this one you can't call. Why? Because this is called by Python interpreter automatically. If you are writing or not writing, this will be called automatically, and it will give the variables. But better write this line. Okay, better write this default constructor. So here self is like a first argument. Okay, self is like a your first argument. What self indicates? Self indicates that this particular class, okay, enter this particular class, self indicates for this particular class. Okay, student class, here it is like a student class. Wherever self is there in a class, okay, that self represents that particular class. Okay, today this is like a student, tomorrow it is like employee, after that it will be like a software engineers. Okay, like that, the depend upon the class, self will particularly works for that particular class. And self is like you need to write a first argument. Okay, you can write any name.
Okay, you can write any name like a you can write Rajnikant, you can write Balakrishna, like that you can write any name you can write, but that should be like a first argument. Okay, that should be like a first argument. Then after you can write whatever arguments you are passing from outside the class. Okay, outside the class, whatever arguments argument values. Okay, these are values, right? So we are passing values, and this Manchu coming here, Lakshmi coming here in the last name, and 1 2 3 4 coming into rule number. Okay, rule number. Now after getting these values, okay, we are passing into class variable. Okay, this is like a class variable, and this is a one more class variable, and this is like a one more class variable. And here we are getting first name, right? Here also I can write ABCs, but why I am writing first name? Because I can I can easily identify in any other method. Okay, I can easily identify, okay, what is this variable and where, from where it is coming. Okay, from here to here it is passed, from here to here I got that value. So like that we can assume. So n number of methods you can write this, n number of methods. So like that we can create a class. Here student is my class name, and inside I need to pass values except self. Okay, self you need not to pass. Okay, after that how many arguments you are giving, okay, how many arguments you are giving, those many arguments you need to pass. Otherwise it will show like a argument is missing, like that it will show. Suppose I am writing here, you see. Okay, there is like a first name, last name, and rule number is there, but from here I am passing only two. Now observe the output. cd d. Okay, d inside I am having my folder name called python. Python inside students inside evening batch 3. Okay, evening batch 3 inside evening batch 3 inside I am having classes. Okay, if I go here, only I wrote a one file only. So python, okay, python class tester dot py. Okay, if you see, one required positional argument rule number is missing. So how many arguments, okay, how many arguments you are writing inside your class, that many arguments you need to pass. Okay, from here you need to pass that many arguments, like a 1 2 3 4 5, or 1 2 4 5, like that we can write. Okay, now observe the output. Yeah, this time I got the output. So like this we can call the methods of the class n number of times. Okay, n number of times we can call the methods of the class. Got it? Anyone having any doubt till here? No, it is clear. It is clear, right? Now we are going with the topic called inheritance. Okay, inheritance. So I will go with there are like a 5 types of inheritances. Okay, so wait, inheritance dot txt. Okay, dot txt. So first of all, inheritance. Okay, first of all, there are 5 types of inheritances. Okay, 5 types of inheritances. First one is like a single inheritance. Okay, next one, multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Third one, multiple inheritance. Multiple inheritance. Fourth one, hierarchical inheritance. Hierarchical hierarchical inheritance. After that, fifth one,
hybrid inheritance. Hybrid inheritance. So first of all, we will go with one by one. Single inheritance. Okay, single inheritance. Before going to every inheritance, I will show you one image. Inheritance in Python. యాక్చువల్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఒక క్లాస్లో ఉన్నవి ఇంకో క్లాస్లోకి వాడుకోవడం. ఓకే. ఒక క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఇంకొక క్లాస్లో వాడుకోవడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. Oh, I don't want this one. I want image. Okay, and I will go with the yeah, this one. Yeah, this one is fine. Is it visible? Yeah, I'm saving this. The inside Python, inside students, inside evening batch 3 classes. Okay, inheritance. Okay, okay. Here, what is mean by inheritance? Okay, inheritance means if we are having one class, okay, if we are having one class, okay, one class, we can use, okay, we can use that class properties or something like a methods, okay, the class methods, the class methods we can use in other class, other classes. Okay, so simple. This is like a my A class. Okay, this is like a my A class. A class having something like a methods I am having. Okay, methods I am having. Now inside B class, okay, inside B class I am having few more methods. Okay, here also I am having few more methods. But if I want methods of A class, okay, methods of A class, I can utilize here. Okay, I can utilize those methods here. That is called inheritance. Okay, A class methods I can use in B class. Okay, B class, that is called inheritance. Why to use like that? Okay, why to use like that? Because when we are writing functions, okay, when we are writing functions, we are having some block of code. Okay, we are having some block of code. What we are doing, every time we don't write this block of code in our program, what we will do, we will create a function. Okay, we will create a function. This is like a my main file. Okay, this is like a my main file. Okay, this is like a my function. What I will write, I will write a small code, block of code here. And whenever I require, okay, whenever I require, I will call that a particular block. If it is required for 10 times, I will call 10 times. If it requires 2 times, I will call 2 times. If it requires 10 times or 100 times, 200 times, I will call. I will not write suppose this is having 10 lines of code. Assume like this is having 10 lines of code. Every time I can't write a 10 lines here, 10 lines here, and 10 lines here. I will not write because of that reason only we created functions. Correct, we created functions and we can use only function call. Okay, here what I will write, here I will write a function call only. Okay, here also function call only, here also like a function call only. So 3 times I will mention, but only function call I will do. Once I call the function, what will happen, it will come here.
Okay, it will come here and it will execute the this block of code here, then cursor return back to our main file. Okay, our main file, like that it will happen here also. Okay, here also we are creating one class. Okay, we are creating one class, and this is one more class. Okay, this is one more class. Once I created a class, I want a few methods. Okay, few methods of a class in a b class. Okay, in a b class I can't access methods outside the class. Okay, I can't access methods outside the class. Before that, we will check we can access the classes outside the class or not. Now observe this one. Control C, Control C, inherit. Okay, classes 2.5. Okay, now this is my student class. Okay, this is my student class. Okay, yeah, please check. Otherwise, you can, Robin, you can open with any other browser also. It will work, not only Chrome. యాహ్! అంటే ఏ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసినా సేమ్ అలాగే అవుతుంది. అంటే క్రోమ్, మొజిల్లా 2 అదే అలాగే అవుతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. Okay. ఏముంది? What is the issue? ఓకే, ఒకసారి మీరు రీస్టార్ట్ చేసి లాగిన్ అయిపోండి, లేకపోతే ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు అవి ఇప్పుడు డ్రాప్ అయితే. ఓకే. ఈసారి డ్రాప్ అయితే గనుక రీస్టార్ట్ చేసి లాగిన్ అవుతాం. Yes. Now, what I am doing, I am creating one class, that is class name called student. Okay, inside that I created two methods. Okay, two methods. One is print details and the second one is student details. Okay, student info. So I am calling. Okay, I want to call. Okay, I want to call print details method. Print underscore details. Okay, if you observe this one. Okay, not this one. Sorry, Python. Okay, before Python, ls. Okay, the present file name called classes2. Python classes 2.py. So if you observe, okay, if you observe, it is showing like a printed details is not defined. So it is not getting where these printed details is defined. Okay, so because why it is not getting, that is inside of class. Okay, this is like a my student class. Okay, this is like a my student class. Inside that I created this method. Okay, inside that I created what method? Print details method. Okay, and one more method also I created, student info. Okay, student info I created, where these two functions inside the class. Okay, inside the class will protect. Okay, class will protect these methods. Class will protect these methods. You can't call outside the class. Okay, directly you can't call methods outside the class. You need to create a one object. Okay, you need to create one object. By using that object only you can able to call these methods. Okay, you can able to call this method. Otherwise you will not call. Why? Because the class will give that protection. Okay, class will give that protection. So here also, if I am calling directly printed details outside the class. Okay, outside the class without creating any class object. Okay, without creating any class object, what it is showing, it is not defined. Then how to write? Okay, how to write the class object? Because of that reason only yesterday we created like a underscore obj. So better write a related names, student obj. Okay, you can write Ranjita, Ramesh. Okay, Malati, Sailaja, like that you can write. That is not a issue. But why we are writing student object? So that st underscore object, it will represent a little clearly. Because of that reason only I am writing obj also. Okay, it is not required to write a obj. You can write st only, a only, b only, like that also you can write. Now what is that? My class name. Okay, student is my class name. Here inside the class. Okay, inside the class, how many arguments I want?
Okay, that many arguments I need to pass from here. Here I am writing like a, okay, K, okay, last name is a CR. Okay, last name is CR. Next rule number is like a 1 2 3 4. Okay, what is my object? My object name is st underscore obj. Now I created this object. So once you created the object, okay, మీరు ఒకసారి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అంటే ఆటోమేటికల్గా పైథాన్లో రన్ చేయడంతో ఏమవుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్కి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ మెథడ్కి కాల్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని అంటాం. సో మీరు కాల్ చేసినా చేయకపోయినా ఇది కాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కాల్ అవుతుంది. చూడండి, నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్కి క్రియేట్ చేశాను అంతే. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఎస్. వెయిట్. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్. నో ఏమొచ్చింది? నాకు ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇది ఒక్కటే ప్రింట్ అయింది. సో what I am doing here I not wrote any print statement. Okay, here I not any print statement. Because of that reason only it is created. Okay, it is created, but after that it printed this line. Okay, it printed this line. We got the output very fine. Okay, that is not an issue. Now we want okay, what I will do, I will write a small statement here. Print this is a default constructor. Okay, default constructor. You can write any names. Okay, you can write any names. Hello, who is this Devi? యా అనిల్, నేనే రాబిన్. Okay, అది నా ల్యాప్టాప్. okay, no issue. You are able to listen, right? సారీ, ఐ కాంట్ గెట్ యూ. Okay, you are able to see my screen, right? యా, ఐ కెన్ సీ. Okay, no issue. So what we are discussing, like we can create our class. Okay, we can create our own class, and here what we are doing, we are writing one small print statement. Why? Because we are not understanding whether default constructor is called or not. So for that what I am doing, I am writing one single line. Okay, this is like a default constructor. Now what I done, I created student object. Okay, student object. Now so I not call the default constructor, right? I not call the default constructor, but still it is called. Now what I am doing, here I am going, okay, st underscore obj, okay, dot underscore init underscore. I am calling like this. Okay, I am calling like this. Now okay, positional argument it is missing, like that it is showing. Now anyway, once again I am passing. Okay, now okay, this is for I created the object. So because of that reason only I got the default constructor. Now if I am doing like this, okay, just wait. Okay, see, it is showing something error, no issue. But like this you can call. Okay, if you are calling like this also, default constructor will be called, and if you are calling like this also, default constructor will be called. So better to avoid this. Okay, don't write like this, you can write like this, that is enough.
Okay, that is enough. Don't write your object underscore underscore init underscore underscore your arguments. Don't write like that. This is enough. Python will take care of the arguments. Now, till now what we done, we created, okay, we created object, and I want to check methods. I want to check methods are working or not, or I can able to use methods outside the class, okay, outside the class or not. So if you are directly using, okay, directly if you are using like this, okay, print details, print underscore details, okay, this will not work. You created the object, but okay, see, printed details is not defined. So you need to mention that object st underscore obj object dot, okay, dot indicates for the next methods of the class, okay. It will show all the methods, guys. It will show all the methods, and here ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే ఇది క్లాస్ ది చెప్తున్నారా? నిన్న చెప్పేస్తారు కదా ఇది. అవును, దానికే చెప్తున్నా నేను. అంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు క్లాస్ అర్థం కావాలి. ఓకే. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మెథడ్స్ ని ఇప్పుడు ఒకటే క్లాస్ లో కాల్ చేస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ ఏంటి అంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో వేరే వేరే క్లాసెస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని ఒకటే దాంట్లో తెచ్చుకుంటాం. అందుకోసమని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మెథడ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నా, చూడండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రింటెడ్ బికాస్ ఐ నాట్ యూజ్డ్ print control yes. Yeah, inni methods ఉన్నాయి. Okay, underscore underscore methods are there, right? These are called magic methods. Okay, these are called magic methods. If you observe, okay, if you observe, I am having first name last name are my variables. Okay, first name last name as my variable, and two more methods are there. Just a minute. Okay, student info is one of my method. Okay, student info is one of my method, and print details is one of my method. Okay, and these three, first name last name and rule number, are my variable names. Okay, my variable names. Now what I am doing, st underscore obj dot print details. Okay, print details. Now st underscore obj dot print info. Now control yes. You are able to see, right? Okay, the first name is a K and last name is a CR, and rule number is 1234, and the student info. Okay, student info side, what I am getting, class 10th standard, very bright CR. Okay, very bright CR. Like that I am getting the details. Okay, I am getting all these details. Now this is like a single class methods we are calling. Okay, single class methods we are calling. Now what is mean by inheritance is just a minute. Yeah, control yes, control 3. Okay, this is like a my class A. Okay, or you can assume parent class also, or any other class also, it is fine. So this is like a my B class. Okay, till now what we are doing, we are creating methods here. Okay, we are creating methods here, and we are creating methods in this class also. But our intention is to reduce our code. Okay, reduce our code. These methods I will not write here. Okay, every time I will not write all methods in A class, all methods in B class, all methods in C class. Okay, that is a wasting of our time, and that is not a like a good programming practice. Okay, if you are writing methods here in A class, if you are writing same methods in B class, what is the use of writing this many methods? So because of that reason only, there is a concept called inheritance. Okay, there is a concept called inheritance. What will happen, A class methods you can use in B class. Okay, A class methods you can use in B class. So how to use inheritance we will see now. How to use this A class methods in a B class. There are different types of inheritances available.
Okay, there are totally 5 different type of inheritances available. This is called, okay, this is called a single inheritance. Okay, single inheritance. What is mean by single inheritance? Only a class methods we are using in B class. Okay, a class methods we are using in B class, that is called a single inheritance. Got it, guys? Okay, now single inheritance means a class methods you can use in B class. Okay, now syntax for this. Okay, class A colon. Okay, here I am writing default constructor def underscore init. Okay, underscore self. Okay, this is my default constructor. Here I can write a variables or statements, whatever I want I can write that thing. Now next, here I can write a method. I'm writing one method, a house I am writing. Okay, a house. Now or I will write a little more example, like a parent class. Okay, parent class, and this is like a parent house. Okay, parent house. Inside parent house I am writing print house worth is 1 cr. Okay, 1 cr. Now this is like a class we created, sorry, parent class we created. So we not done any great thing, we created a class only. Now class child. Okay, what is my class name? Child. Inside child I am writing like a parent. Okay, this is called a second type of writing class. So yesterday I shown you like a two syntaxes. Okay, class test. Wait guys. Yeah, if you observe this one. Okay, if you observe this one, here till now we worked with this syntax. Now we are going with this syntax. Okay, this syntax. So what is that? Text file, right? Inheritance text file. Here parent. Okay, parent inside also we created a method. Now child inside we are creating again default constructor, and this is like a child house. Okay, child house. I will tell you guys, don't worry. Now I'm copying this, control C, and here you need to inherit that. That is like a parent dot underscore init self. Now control C. Okay, inheritance. Okay, single underscore inheritance dot type. Okay, now sorry. Now observe this one, guys. So parent created. Okay, suppose like a Nadesh parent created one house or constructed one house. Okay, constructed one house. The worth is like a 1 cr. Okay, 1 cr. Now Nadesh can use that house, right? Okay, this is like a or assume like a parent. Okay, B assume like a Nadesh or a child. Okay, we will write like a child. Okay, child. So parent house can be utilized in a child. Okay, ఫాదర్ కట్టించిన ఇంట్లో చైల్డ్ ఉండొచ్చండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, అదే చైల్డ్ ఎర్న్ చేసుకున్నాడు, ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, ఫాదర్ కాంట్ స్టే హియర్. He can stay but he will not stay, right, generally. So like that only in a parent class. Okay, in a parent class methods you can use here, but you can't use child methods in a parent class. Okay, you can't use the child methods in a parent class, that is the rule. Now
how to implement this we will check now. Now here I am writing single pass statement. Okay, pass statement, and here also I am removing this for a temporary purpose. Now observe this one, guys. So what I wrote, even this one also not required. Now here I am writing like a pass. Okay. Now previously when we are working with the classes, okay, when we are working with the classes, parent obj, okay, parent obj is equal to parent class, okay, parent class. What will happen once you created this? Okay, once you created this, default constructor will be called. Okay, here I am writing like a print, this is the default constructor. Okay, default constructor. Now I don't want to pass, this much is enough. Now okay, I created parent object. For time being I'm commenting this. Now control C. Okay, my file name is like a single inheritance. Okay, single inheritance dot py. So I got that. Okay, but this is like a general class only. Okay, general class only. Now I want to use the method. Okay, I want to use the method class underscore obj dot method is a parent house. Okay, parent house. By using parent object I can able to use a parent class, parent method. Okay, parent method. Now that is like a parent house. Now okay, self not given or what? Just a minute. Yeah, we not pass the self, we need to pass the self. Now yeah, so I got a method output also. So today I am writing only single line, guys, but when you are working with actual projects there will be like 100 to 200 lines, at least 30 to 40 lines at least. Okay, anyway, about that, but we need to understand the concept. Here we are getting like a this method, but this is like a simple class only, but I want about inheritance. Okay, now I am uncommenting this. Okay, uncommenting this, I am writing parent class here. Okay, inside child I am calling parent class. Now I am creating, okay, I am creating child obj. Okay, child obj, that is called c underscore obj. Okay, and my class name child. Now observe this one, guys. In child class also, I am writing a small print statement. Okay, this is a child class. Okay, child class default constructor. Okay, this is a child class default constructor, and here I am writing like a, this is a parent class, default constructor. Okay, now save this, run again. Okay, what I got? Child class default constructor I got. Okay, child class default constructor I got. Now if you want to inherit that, okay, if you want to inherit that, you need to write like a parent. Okay, the class name dot underscore init. Okay, underscore self. Okay, this is called inheritance, guys. This one you need to understand. Now what we done, in a child class we are inheriting parent class. Okay, in a child class we are inheriting parent class. Now observe the output. Yeah, now this time I am not calling any parent class. Okay, this time I am not calling any parent class, but what happening, inheritance means if you are inheriting any class, okay, first when once you call that class, default constructor will be invoked. Okay, if there is any print statement available, that print statement will be displayed on the console. After that remaining works will be done. Now because of that reason only we got a default constructor of child class and with default constructor of parent class. Now now here, okay, here c underscore obj. Okay, c underscore obj parent house. Okay, where is this method, guys? This is inside a parent class. Okay,
this is inside parent class, but where I am using, I am using inside the child class. Okay, I created a child object, I am using here means inside the child class I am using. Okay, now observe the output. Okay, now if you see, okay, if you see, this is related to what, parent class. Okay, parent class method, this is a parent class method of house. Okay, okay, these two default constructors, anyway those are called. Now I am creating, okay, control C. Okay, now I am creating one more method. Okay, inside a child class, def child house. Okay, child earning started and child also constructed one house. Okay, child also constructed one house. Now inside every method you need to write a self keyword. Okay, self keyword. Now print, this is the child class house. Okay, or I will write like a child house. Okay, now observe this one, guys. Okay, I called like a, these do, these two default constructor will be called automatically. Okay, why? Because I created child class object. Okay, c underscore obj I created. Because of that reason, first of all, child child default constructor is called. Then after, okay, I called like a inherited in a child class. Because of that reason, I got a this line, or parent, sorry, not a, it is like a parent. Okay, parent class, we got this default constructor. Now after that I used the line called, just a minute guys, if you are having little confusion, I will show like this. Okay, now control 3, this one. Okay, first of all, what I done, I created c object. Because of that reason I got this line. Okay, after that, this one. Okay, after that, what I inherited parent. So it will goes to here. Okay, it will goes to here. Inside the parent class default constructor I am having this line. So because of that reason only I got this line. Okay, then after, what I am doing, I am calling parent house. Okay, I am calling parent house. Because of this reason, where it will go, it will go here. Okay, it will go here. So inside this parent class house, I am having house worth is 1 crore. So because of that reason I got a house worth is 1 crore here. Getting right, guys? Is it bouncing or it is okay? ఓకే. సింపుల్ అండి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫాదర్ ఒక ఇల్లు కట్టించాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ అ ఫాదర్. నౌ వెయిట్, ఐ విల్ డూ కంట్రోల్ 7, కంట్రోల్ 3. ఇక్కడ నాకేమర్థమైందంటే సి ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్‌ని కాల్ చేస్తే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తది. తర్వాత పేరెంట్ కాల్ చేస్తే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తది. అంతేనా? పేరెంట్ కాల్ చేయకపోయినా పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓకే. నేను పేరెంట్ ఇక్కడ కాల్ మన చేసిన, కింద ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాం గదా! పేరెంట్ గేమ్ కాల్ చేయలేదు కదా నేను, ఇక్కడ కాల్ చేసిన అంటే మీకు చూపెట్టడానికి. ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇదేంటి, ఇది లైక్ ఇది పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇది పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇదేంటి చైల్డ్ క్లాస్. మనం జనరల్గా అయితే ఇంతకుముందు ఏం చూసాము, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎనీ క్లాస్. ఓకే, మెథడ్స్ అనుకోండి, మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎనీ క్లాస్ యూ కాంట్ యూజ్ అవుట్ సైడ్ మీరు డైరెక్ట్గా వాడడానికి వీల్లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా వాడడానికి వీల్లేదు, బట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, పేరెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఓకే, బట్ ఏం చేస్తున్నా, చైల్డ్లో పేరెంట్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, పేరెంట్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకొని పేరెంట్ సంబంధించిన హౌస్ని, ఓకే, పేరెంట్కి సంబంధించిన హౌస్ని నేను ఎక్కడ వాడుకుంటున్నా, చైల్డ్ దాంట్లో వాడుకుంటున్నా. గెటింగ్ ఆర్ నాట్?
ఇక్కడ సి ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ చైల్డ్ అంటున్నాం కాబట్టి చైల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ చైల్డ్ అవును కాల్ చేస్తుంది కదా, అవును చైల్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. అవును నెక్స్ట్ ఇక్కడ డాట్ పేరెంట్ హౌస్ వచ్చేది, పేరెంట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి హౌస్ వర్త్ ఈస్ 1 crore అంతే కదా. ఇక్కడ మనం ఇది కాల్ చేస్తున్నట్టే కదా మనము. ఓకే సరే క్లియర్గా ఒక నిమిషం ఆగండి. ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది తీసేస్తున్నా. ఓకే ఇక్కడ ఈ లైన్ కూడా కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద కోడ్ వన్స్ అగైన్. ఏమైంది, పేరెంట్ హౌస్ అనే అట్రిబ్యూట్ మెథడ్ లేదని చెప్తుంది. ఎందుకు, మనం క్రియేట్ చేసింది ఏ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటి, చైల్డ్ క్లాస్. నేను కావాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ ఏ క్లాస్ ను కాల్ చేయగలుగుతా, చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ హౌస్ ను కాల్ చేయగలుగుతా. ఓకే చైల్డ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని నేను అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ ని నేను ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తానంటే పేరెంట్ హౌస్. ఓకే పేరెంట్ అండర్ స్కోర్ హౌస్. ఓకే నాట్ దిస్ వన్. చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఎర్రర్ ఇచ్చింది, బట్ స్టిల్ మీకోసం కంపేర్ చేసిన పేరెంట్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఎందుకు, ఇది ఏం ఫంక్షన్ కాదు. ఓకే ఇది ఎక్కడుంది, ఓకే మీరు అనుకున్నట్టు ఇది ఫంక్షన్ అనుకున్నా, బట్ ఇది ఎక్కడుంది, క్లాస్ లోపట ఉంది. క్లాస్ లోపట ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా. అర్థం కావట్లేదా. ఓకే వెయిట్ సింపుల్ అండి. ఇదేంటి, ఇది మనం ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. క్లాస్ లో ఉన్న ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా COBJ డాట్ ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని COBJ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని మెథడ్స్ ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఎన్ని మెథడ్స్ అని ఉండనివ్వండి, అన్నిటిని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ పేరెంట్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే పేరెంట్ కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, దట్ ఈస్ లైక్ P_OBJ. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని మనం కాల్ చేయొచ్చు. అదే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా చైల్డ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే పేరెంట్ అనే ప్రాపర్టీస్ ని ఆర్ మెథడ్స్ ని మనం చైల్డ్ లో డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయలేము. ఎందుకు, దట్ ఈస్ విల్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఎందుకంటే క్లాస్ అన్నది మెథడ్స్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. గాట్ ఇట్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పేరెంట్ హౌస్ ని బయట ఇలా బయటకు వచ్చి ఇక్కడ కాల్ చేయడానికి వీలు లేదు. కన్ఫర్మ్ మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే కాల్ చేసుకోగలుగుతారు. ఒకసారి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకోసం Ctrl+2, ఇక్కడ నేను ఒకటి పేరెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా P_OBJ. ఓకే నేను ఇక్కడ ఏంటి P_OBJ. వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్, పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే పేరెంట్ క్లాస్. నౌ P_OBJ డాట్ పేరెంట్ హౌస్. ఓకే పేరెంట్ హౌస్. ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తున్నా, ఇండివిజువల్ క్లాసెస్ ని కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే ఇక్కడ ఇది కాల్ చేయడం వల్ల నాకు ఏం కాల్ అవుతాయి, దీంట్లో ఉన్న అన్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే చైల్డ్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఇది క్రియేట్ చేయడం వల్ల నేను ఏం వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ వాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవాళ రెండే మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఒకటే మెథడ్ ఉంది. రేపు 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు, 50 ఉండొచ్చు. అవన్నిటిని మీరు P ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాడుకోవచ్చు. ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు చైల్డ్ లో, ఓకే ఇక్కడ పేరెంట్ కి ఒక హౌస్ ఉంది, ఇక్కడ చైల్డ్ కి ఒక హౌస్ ఉంది. మీకు డిఫరెన్స్ తెలవడానికి నేను ఇక్కడ పేరెంట్ హౌస్ చైల్డ్ హౌస్ అని వాడాను. బట్ ఇందులో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, ఓకే నేను ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే ఎఫ్ సమ్ మెథడ్. ఓకే వాట్ ఈస్ దట్, సమ్ మెథడ్ print this method will give the some output. ఓకే ఇక్కడికి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలండి. ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, బట్ ఓకే ఫర్ టైం బీయింగ్. సో ఇప్పుడు సమ్ మెథడ్ ఎవరికి సంబంధించింది, పేరెంట్ కి సంబంధించింది.
పేరెంట్ ఆరామ్స్ గా వాడుకోవచ్చు. p_obj డాట్ సమ్ మెథడ్, ఓకే, నాట్ సబ్, దిస్ ఇస్ సమ్, ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్, ఓకే. ఇక్కడ వచ్చిందా సమ్ మెథడ్ వచ్చిందా? సో నాకు ఇక్కడ సమ్ మెథడ్ ఆరామ్స్ వచ్చేసింది. బట్ నాకు ఈ సమ్ మెథడ్ ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఇలా రాయాలా, డెఫ్ సమ్, ఓకే, డెఫ్ సమ్, ఓకే, సెల్ఫ్ is a mandatory word, so sum, okay, otherwise I will write a small statement here, okay, 10 plus, okay, 20. ఇలాగా ఇక్కడికి నేను ఏ వేరియబుల్ బి వేరియబుల్ ని కూడా పాస్ చేసి ఆ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ సమ్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల, ఓకే, ప్రింట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక సమ్ మెథడ్ ఉన్నది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ సమ్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన లాభం ఏంటి? అన్నెసరీగా నేను 2 టైమ్స్ సేమ్ ఫంక్షన్, ఐ మీన్ సేమ్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అన్నెసరీ కదా. అదే మెథడ్ నాకు ఇక్కడ ఉంది, అదే మెథడ్ ఇక్కడ ఉంది, నాకేం యూజ్? కోడ్ ని మనం ఎక్కడ రీయూజబుల్ చేస్తున్నాం? రీయూజబుల్ ఏం కావట్లేదు కదా ఆల్రెడీ. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్, ఏ, ఓకే, కామా బి, ఓకే, ఏ కామా బి, here here I want like a self dot a is equal to a, okay, self dot b is equal to b, okay. Now I don't want this line for time being, okay. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే self dot a plus self dot b, ఓకే, self dot b. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి నేను 2 నెంబర్స్ పంపిస్తున్నా, 10, 20, ఓకే, 10, 20. సో నాకు ఇక్కడ ఇది కూడా అవసరం లేదు, నేను సమ్ముకు సంబంధించిన మెథడ్ ఒక్కటే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో టైం బీయింగ్ నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు 10, 20 అన్నవి ఇక్కడికి పాస్ అవుతాయి, అవునా? 10, 20 ఇక్కడికి పాస్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇండైరెక్ట్ ఎక్కడికి పాస్ అవుతాయి? సమ్ మెథడ్ లోకి పాస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే నేను సమ్ మెథడ్ కి కాల్ చేస్తున్నా కాబట్టి అవి ఇక్కడికి కూడా పాస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నా రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది? 10 plus 20, నా రిజల్ట్ 30 వస్తుంది. సో జస్ట్ మినిట్, ఓకే, వెయిట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్, కంట్రోల్ ఎస్. నాకు 30 వచ్చిందా అవుట్పుట్? కానీ మనకేం కావాలి ఇక్కడ నుంచి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే చైల్డ్కి సంబంధించిన దాంట్లో నుంచి కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 10, 20ని పాస్ చేస్తున్నా, ఓకే, 10, 20ని పాస్ చేస్తున్నా. వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఈ మెథడ్ని మొత్తం కాపీ చేస్తున్నా, ఓకే. ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేసిన ఏబీలు తీసుకున్నా. ఇక్కడ కూడా వాటిని ఏం చేస్తున్నా అంటే కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, ఓకే. ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది. ఈ మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి 10, 20 పంపిస్తున్నా. ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా 10, 20 పంపిస్తున్నా. ఒక్కసారి రిజల్ట్ చూడండి. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ ఏం అవసరం లేదు, చైల్డ్ సమ్ కావాలి, నౌ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. నాకు 30 వచ్చింది. సరే, ఒకటేమో పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది, ఒకటేమో చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది. బట్ నేను ఏం చేసిన ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ వాడాను, ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ వాడాను. సో నేను ఇవ్వాలంటే 2 లైన్స్ ఉంది, ఓకే. ప్రింట్ అన్నది ఒక సింగిల్ లైన్ ఉంది మెథడ్ లో. రేపు ఒక 100 లైన్స్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫంక్షన్, ఐ మీన్ సేమ్ మెథడ్ ఉంటుంది. నాకు అది 100 లైన్స్ ఉంది. నేను ఇలాగా ఒక 10 క్లాసెస్ లో సేమ్ మెథడ్ ని వాడాలంటే 10 times into 100 లైన్స్ రాయాల్సిందేనా? నాకేమన్నా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉందా? అర్థం కావట్లేదండి, బౌన్స్ అవుతుందా? కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది. అంటే కొంచెం క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ అండి, సింపుల్. నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసామా? ఫంక్షన్స్ టాపిక్ మీకు క్లియర్ ఉందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ క్లియర్ గానే ఉంది. కాకపోతే మనం ఇంత ప్రోగ్రామ్ దేనికి రాస్తున్నాం అసలు అర్థం అవట్లేదు చెప్పాలంటే.
ఓకే, ఇది నా మెయిన్ కోడ్. ఓకే, ఇది నా మెయిన్ కోడ్. ఇక్కడ నేను ఒక 10 లైన్స్ రాసే కోడ్ని, ఇంతకుముందు ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నా. ఓకే, టాపిక్ ఇస్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నేను ఒక కోడ్ తీసుకున్నా, ఆ కోడ్ని ఒక 10 టైమ్స్ వాడాల్సి వచ్చింది. ఓకే, 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను 10 టైమ్స్ వాడాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, 10 టైమ్స్ ఇక్కడ, 10 టైమ్స్ ఇక్కడ, 10 టైమ్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటా పోను కదా. ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్న ఫంక్షన్స్కి ఇలా రాయము. మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ 10 లైన్స్ని, ఇక్కడ 10 లైన్స్ని, ఇక్కడ 10 లైన్స్ని, ఇవన్నిటిని రెడ్యూస్ చేసి ఇక్కడ ఒక్కడ ఆ 10 లైన్స్ రాస్తాం. అంతేనా? ఇక్కడ రాసి ఎప్పుడైతే కావాలో ఇక్కడ నుంచి మనం కాల్ చేసుకుంటాం. అవునా? ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకొని మనకి 10 లైన్స్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఒకసారి ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్కి వచ్చాక మళ్ళీ కర్సర్ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేసుకుంటాం. ఇలాగా మనం కోడ్ని ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నాం, ఒకటేసారి రాస్తున్నాం. బట్ కాల్ ఎన్నిసార్లు అయినా చేసుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదా? అర్థం కావట్లేదు అసలు? ఇది క్లియర్ గానే ఉంది. ఇది క్లియర్ ఉంది కదా? ఇక్కడ వరకు క్లియరా రాబిన్ మీకు? ఇక్కడ వరకు ఓకే. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే క్లాస్లో, ఓకే, క్లాస్లో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాసా, సేమ్ మెథడ్ కదా. ఇక్కడ కూడా ఒక మెథడ్ రాసా, సేమ్ మెథడ్ కదా. డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఐ మీన్ మెథడ్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? క్లాస్ పక్కకు పెట్టండి, ఈ క్లాస్ అనేది పక్కకు పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ పైన కూడా పేరెంట్ క్లాస్ అనేది పక్కకు పెట్టేసేయండి. ఈ మెథడ్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? లేదు కదా. సో ఇలా ఎందుకు 2 మెథడ్స్ రాయాలి? రాయాల్సిన పని లేదు కదా. 2 మెథడ్స్ రాసినామంటే అన్నెసరీ కోడ్ లైన్స్ని పెంచేసినట్టే మనం. ఇక్కడ అలా రాయట్లేదు కదా. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒకటేసారి రాస్తున్నాం కదా. బట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే మెథడ్ను ఒకటేసారి రాస్తాం. ఓకే, మెథడ్ను ఒకటేసారి రాస్తాం, ఇలా 2 సార్లు రాయము. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం 2 సార్లు రాసాము, బట్ ఇలా 2 సార్లు రాయం. మనము ఒకసారి రాస్తాము. అది ఎక్కడ రాసామో ఆ క్లాస్ని మనం ఇక్కడ నుంచి పిలుస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేసుకుంటాము, దాన్ని పిలుస్తాం. అర్థమైందా? ఇంకా డౌట్ ఏమన్నా? కొంచెం క్లియరా? ఓకే, క్లియర్ గా ఉంది. మళ్ళీ మీరు అన్నారు కదా కాల్ చేసామని ఇక్కడ, కాకపోతే మనం మళ్ళీ తీసుకున్నాం కదా కోడ్ ని, కాల్ చేయలేదు కదా ఇందులో. ఎక్కడ కాల్ చేయలేదు? ఇక్కడ డిఫరెంట్ సమ్స్ సెల్ఫ్ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ సమ్ సెల్ఫ్ తీసుకున్నాం కదా. ఎక్కడ 1 మోర్ టైం లైన్ నెంబర్ లొకేషన్ ఇదేనండి, డిఫరెంట్ 32, మళ్ళీ కింద 45 లో సేమ్ తీసుకున్నాం కదా, కాల్ చేయలేం కదా అంటున్నాను. అవును, దీన్ని ఇక్కడ నేను మీకోసం రాశాను, ఇక్కడ కూడా మీకోసం రాశాను. ఇలా 2 సార్లు రాశాను కదా. 2 సార్లు నేను దాన్ని ఏం చేస్తున్నా, కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, కానీ యాజ్ ఫర్ ఫంక్షన్స్ లాజిక్ కానీ క్లాసెస్ లాజిక్ కానీ మనం ఇలా మెథడ్స్ని 2 సార్లు 3 సార్లు 10 సార్లు ఏ క్లాస్లో రాయము. ఓకే, ఒక్కసారి మాత్రమే ఏదో ఒక క్లాస్లో రాస్తాము. మిగతా అన్ని సార్లు వేరే వేరే క్లాసెస్ నుంచి నేను దాన్ని కాల్ చేయాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు వాడే మెథడ్ని ఏమంటామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ మనం ఈ మెథడ్ని రాయము. గాట్ ఇట్? స్టిల్ హ్యావింగ్ డౌట్? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే క్లాస్ విత్ ఇన్ యూజింగ్ ది క్లాస్ విత్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా. క్లాస్ లో మళ్ళీ కాల్ చేయని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం కదా. క్లాస్ లో వన్ సెకండ్ సారీ. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ లో ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేయడానికి ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. అవును. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? పేరెంట్ అండర్ స్కోర్ డాట్ సెల్ఫ్ ఏ కామా బి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఏం రాయట్లేదు చూడండి. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి ఏం లేదు నాకు ఇక్కడ, అండ్ ఇది ఇంకా నాకు అవసరం లేదు. సో చైల్డ్, ఓకే, పేరెంట్లో ఏముంది, పేరెంట్లో సమ్ ఉంది, చైల్డ్లో సమ్ ఉందా? చైల్డ్ క్లాస్లో సమ్ ఉందా? ఇక్కడ లేదు కదా. లేదు కదా, క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు అయితే. సో ఒక్కసారి నేను కంపైల్ చేస్తున్నా. ఓకే, కంట్రోల్ సి. ఏమొచ్చింది నాకు? ఓకే, వెయిట్, ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ లిటిల్ అప్.
Okay, or otherwise I will write a one new line here. Parent class sum, comma. Okay, now control S, control V. ఏమొచ్చిందండి నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది కదా. సో చైల్డ్ క్లాస్లో అసలు సమ్ ఉందా? చైల్డ్ క్లాస్లో సమ్ ఉందా? లేదు కదా. చైల్డ్ క్లాస్లో సమ్ లేకపోయినా నాకు అవుట్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి పంపించిన వాల్యూస్కి నాకు సమ్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. డౌట్ ఉందా? అర్థం కావట్లేదా? ఇట్స్ ఏంటి సిచ్యువేషన్? అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు ఏ క్లాస్కి కావాలనుకుంటే ఆ క్లాస్కి మనం కాల్ చేసాం, కానీ దట్ ఈస్ అ రాంగ్ మెథడ్. ఓకే, ఒకసారి మనం మెథడ్ అన్నది క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ మెథడ్ని వేరే ఏ క్లాస్లో నుంచైనా మనం కాల్ చేయొచ్చు. బట్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేయడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే క్లాస్ అన్నది మెథడ్స్కి సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది. ఓకే, అవుట్ సైడ్ డైరెక్ట్ కాల్ చేయడానికి వీలు లేకుండా సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలనుకుంటే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఆ వేరియబుల్ నుంచి ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ మనం వాడేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఒక్క క్లాసులోనే మీరు మెథడ్స్ అన్ని ఏమేమి మెథడ్స్ అయితే కావాలో అవన్నీ మీరు ఒక క్లాస్లో రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన పని లేకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాం, దిస్ వన్ లైన్. క్లియర్ అండి? ఈ వన్ లైన్ తోని ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటినీ మనం ఇక్కడ వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ మెథడ్ వాడినా ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, C_obj డాట్ పేరెంట్ హౌస్. ఓకే, పేరెంట్ హౌస్ ఇది ఎక్కడ మెథడ్ అండి? పేరెంట్కి సంబంధించిన హౌస్. సపోజ్ చైల్డ్లో హౌస్ లేదు. ఓకే, చైల్డ్లో హౌస్ అనే మెథడే లేదు, ఓన్లీ చైల్డ్లో ఇన్హెరిట్ మాత్రమే జరిగింది. నో అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. సో హౌస్ వర్త్ 1 crore అనేది వచ్చిందా? ఇది ఎక్కడ ఉంది? పేరెంట్ హౌస్ మెథడ్లో ఉంది. గెటింగ్ రైట్? సో నేను ఇక్కడ పేరెంట్ హౌస్ని వాడుకోవచ్చు, ఐ మీన్ నాట్ హౌసెస్ గైస్. ఓకే, ఇక్కడ హౌసెస్ కాదు, ఇక్కడ నేను సపోజ్ అమ్మ రాసిన కదా. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏమో రాస్తాను, మల్టిప్లికేషన్ రాస్తున్నా. మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ రాస్తున్నా. ఇక్కడ సెల్ఫ్ తీసుకున్నా కదా, ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తున్నా అంటే ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ కామా సెల్ఫ్ డాట్ ఏ స్టార్ సెల్ఫ్ డాట్ బి. now parent house, wait, what is that? Okay, multiplication. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్కి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని మాత్రమే పాస్ చేస్తున్నాం మనము, మళ్ళీ సపరేట్ వాల్యూస్ని కూడా మనం పాస్ చేయొచ్చు. బట్ ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మల్టిప్లికేషన్కి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 200, సమ్ముకి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 30. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? నాకు యాక్చువల్లీ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నాయి. సో నేను చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి ఆ మెథడ్స్ లేకపోయినా నేను ఆ మెథడ్స్ని వాడుకోగలుగుతున్నాను. సో ఫంక్షన్ 1లో మీరు డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ 2లో వాడుకోవచ్చా బై యూజింగ్ దట్ ఫంక్షన్ కాల్. ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఏంటంటే ఒక క్లాస్లో మనం మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ మెథడ్స్ని మనం ఇంకొక దగ్గర ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. రావిన్, is it clear or still having doubt? Clear. Okay, Shailaja, what about you? క్లియర్ గానే ఉంది, ఇక్కడ బాండ్స్ అయింది పక్క. ఓకే, సరే, మీకు కరెక్ట్ గా మెథడ్ అర్థమైంది, మెథడ్ అయితే అర్థమైంది నాకైతే, కాకపోతే కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంది ఇట్లా రాయడం అంతే. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, మీకు అంటే మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి, మీరు ఎక్కడైతే పాయింట్స్ మిస్ అవుతున్నారో ఆ పాయింట్స్ నేను చెప్తాను. మనము కింద ఏంటంటే చైల్డ్ ని ఒక్కసారి సమ్ చేస్తున్నాం, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, అర్థమైంది. పైనుంచి పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి కాల్ చేస్తున్నాం. ప్రోగ్రామ్ ఇదే కదా? ప్రోగ్రామ్ అదే అండి, అసలు ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి.
మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పమంటారా? ఫస్ట్ నుంచి చెప్పండి, అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పండి. ఫస్ట్ మనం పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. దానికి వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఏ కమ బి. ఏ అంత అంత సెల్ఫ్ అవసరం లేదు, నాకు లాజిక్ లాగా చెప్పేసండి. పేరెంట్ లాజిక్ క్లాస్ లో లాగా రెండు మెథడ్స్, ఐ మీన్ మొత్తం 3 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. అందులో ఒకటి ఓకే. మల్టిప్లికేషన్, ఒకటి సమ్, ఒకటి ఇనిట్. ఓకే. ఇది సమ్ అనేది మనం ఇక్కడ సమ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత ఇస్తున్నాం? 10, 20. ఓకే. సో సమ్ తీసుకొని 10 + 20 ఎంత 30. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. పైకి కాల్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 10 × 20 200. ఓకే, బట్ ఇవి ఇంకా ఎక్కడున్నాయి? ఇవి ఎక్కడున్నాయి? ఐ మీన్ ఎక్కడంటే పేరెంట్ లో ఉన్నాయి. పేరెంట్ లో అవును, మనం క్రియేట్ చేసింది ఏం ఆబ్జెక్ట్? చైల్డ్ లో క్రియేట్ చేసాం కదా. చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. పేరెంట్ కి ఎలా వెళ్తుంది? పేరెంట్ కి ఎలా వెళ్తుందంటే మనం పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి యూజ్ చేసుకున్నాం, చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా మనము. ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం కదా చైల్డ్ లో. అంతే అంటారా? ఇంకా నేనేమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇది? సింపుల్ అండి, సింపుల్. మీరు కొంచెం రివర్స్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము వాల్యూస్ అన్ని చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి పంపిస్తున్నాము. పేరెంట్ మన కోసం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేస్తున్నాడు. బట్ వీటిని మనం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము? చైల్డ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము. ఓకే. చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి కాల్ చేస్తున్నాం. చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కాల్ చేస్తున్నాము. అందుకే నేను చెప్తున్నా కదా, ఫాదర్ ఒక హౌస్ కట్టాడు, దాన్ని చైల్డ్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, చైల్డ్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు, దాన్ని ఫాదర్ వాడుకోలేడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎవరి? మల్టిప్లికేషన్, సమ్ అన్నవి పేరెంట్ కి సంబంధించినవి. సో దాన్ని చైల్డ్ ఆరామ్స్ గా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చైల్డ్ లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, డెఫ్, ఇంకోటి ఏం రాలేదు, సబ్స్ట్రాక్షన్ రాలేదు. ఓకే, సబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, సబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్సో ఫైన్. సబ్స్ట్రాక్ట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ కోట్ ప్రింట్ child class. Okay, child class subtract, child class subtract self a, self dot a comma minus self dot b. అర్థమైందండి? సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ మనం చేస్తున్నాము. ఒకసారి చూడండి. c underscore obj dot subtract. ఓకే, సబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇంత ఉండనివ్వండి, మనం చూద్దాము ఎర్రర్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రొసీడ్. ఓకే, నాకేమొచ్చింది? చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చేసింది కదా, చైల్డ్ క్లాస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసింది. నేను ఏం చేసిన, సబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఉంది, చైల్డ్ లోనే ఉంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ ఆల్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం వీటన్నిటిని కామెంట్ చేస్తున్నా. నౌ పేరెంట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, p_obj. ఓకే, p_obj is equal to parent 10 comma, okay, I will write like a 20 comma 10. Okay, 20 comma 10. Now p_obj, okay, sum p_obj multiplication p_obj subtract. Okay, సో ఇవి రెండు. ఓకే, సమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయండి? సమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? చైల్డ్ లో ఉన్నాయి, పేరెంట్ లో ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు మెథడ్స్ కి, ఓకే, ఈ రెండు మెథడ్స్ కి ఆరామ్స్ కాల్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇవి దాంట్లోనే ఉన్నాయి. ఎనీవే దానికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాము కాబట్టి దీన్ని ఆరామ్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? సబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ చైల్డ్ లో ఉంది. ఓకే, చైల్డ్ లో ఉంది. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న రూల్ ప్రకారం ఏంటిది? పేరెంట్ క్రియేట్ చేసిన అసెట్స్ ని ఆర్ మెథడ్స్ ని చైల్డ్ వాడేసుకోవచ్చు, బట్ చైల్డ్ క్రియేట్ చేసిన మెథడ్స్ ని పేరెంట్ వాడుకోలేడు.
ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పాసిబుల్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పాసిబుల్ ఉంది. సో నౌ Ctrl+7 Ctrl+2. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. నౌ ఓకే, వెయిట్. Ctrl+S. నౌ ఓకే, అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది సమ్ ఎక్కడ ఉంది, పేరెంట్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. మల్టిప్లికేషన్ పేరెంట్ లో ఉంది, అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. బట్ పేరెంట్ లో నాకు సబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అయినా నేను సబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ కి కాల్ చేశాను ఇలాగా. ఓకే, సబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ కి ఇలా కాల్ చేశాను. సబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ లేదు అని చెప్పేసి నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ ఎవరికి సంబంధించింది, చైల్డ్ కి సంబంధించింది. ఓకే, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి కూడా ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అన్నాడు. బట్ చైల్డ్ లో సబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది, పేరెంట్ లో సబ్స్ట్రాక్ట్ లేదు. కాబట్టి పేరెంట్ చైల్డ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఐ మీన్ మెథడ్స్ ని పేరెంట్ డైరెక్ట్ గా వాడుకోలేడు. గెటింగ్ రైట్? ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ డబుల్ అయిందా? మీరు అన్నారు కదా చైల్డ్ అసెట్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే పేరెంట్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. ఇండైరెక్ట్ ఎలా కాల్ చేస్తారు మరి? అదే అండి, వేరే ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, 5 ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ మినిట్, Ctrl+2. టెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చూస్తాం, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్సే నడుస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మల్టిపుల్ ఉంది, మల్టీ లెవెల్ ఉంది, హైరార్కికల్ ఉంది, హైబ్రిడ్ ఉంది. ఇవన్నీ చూస్తే ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్కైనా ఎలాగైనా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మీకు అర్థమవుతుంది. అర్థం కాలేదు? అర్థమైంది, అర్థం కాలేదు? అర్థమైంది. సో ఇది లైక్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఒకటే దిక్కు అనమాట. ఓన్లీ వన్ ఏమంటారు, సింగిల్ కన్వర్సేషన్, వన్ సైడ్ ఫ్లో, బాలకృష్ణ లాంటిది అనమాట. ఇప్పుడు మనము చైల్డ్ పేరెంట్ అసెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ పేరెంట్ చైల్డ్ యూజ్ చేయలేదు, అంతే కదా? ఇంకో అంతే, సింపుల్ లాజిక్ అంతే. ఓకే, అండ్ మీరు ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నారు కదా, డాట్ సమ్ ఓబీజీ అని. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా రాయొచ్చు మనము. Ctrl+1 పేరెంట్. ఓకే, పేరెంట్ లో నేను ఏమని ఇస్తున్నా, 10,20 ఇస్తున్నా. ఓకే, డాట్ సమ్. ఓకే, డాట్ సమ్. నౌ ఏమైందా? ఓకే, గాట్ ఇట్ రైట్? ఓకే, ఇలా మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి అయినా కాల్ చేయొచ్చు. సార్ నాకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓపిక లేదు సార్ అంటే మీరు ఇలాగైనా డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ఇలా కూడా మీరు డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు. ఎనీ మెథడ్కి మీరు ఇలా కాల్ చేయొచ్చు, ఏ మెథడ్ కైనా. ఓకే, పేరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 30, 40 ఇస్తున్నా. ఓకే, ప్రీవియస్గా ఎంత ఇచ్చా, 10, 20 ఇచ్చా. ఇప్పుడు డాట్ మల్టిప్లికేషన్కి 30, 40 ఇచ్చాను. నో అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ గైస్. ఓకే, నా వాల్యూ చేంజ్ అయిందా? అది వేరే వాల్యూస్ తోని, ఇది వేరే వాల్యూస్ తోని ఎంటర్ చేస్తున్నా. గట్ ఇట్? ఆర్ మీరు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే 2-3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి అయినా డిఫరెంట్ గా మీరు ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందండి? ఇది ఒక వన్ వే. ఐ మీన్ సి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మెథడ్ కాల్ చేయడం. సార్ నాకు సి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేంత ఓపిక లేదు, నేను డైరెక్ట్ మెథడ్ ఐ మీన్ క్లాసే వాడుకుంటా అంటే మీరు ఇలా వాడుకోవచ్చు. అర్థం కావట్లేదా? ఓకే, వన్ వే. మీకు ఇప్పటి వరకు ఇది గుర్తుంటే ఇది వాడుకోండి. ద బెటర్ వే ఇస్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మనం లిస్ట్ 1 అని క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్, లిస్ట్ 1 డాట్ ఇన్సర్ట్, లిస్ట్ 1 డాట్ అని రాస్తున్నాం. మనం డైరెక్ట్ లిస్ట్కే రాయట్లేదు, అవునా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం అన్ని మెథడ్స్ ని కాల్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మీరు ఈ ఈ విధంగా అయినా మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అని అనుకుంటే. గాట్ ఇట్?
still having doubt? No.